Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. So, guys, our lecture today is neurologic emergencies. So, when you're gonna say neurologic emergencies, that's mean neuroscience, neuromedicine, and everything related to the brain emergencies. So, من نقول neurology, so نقصد بها أمراض الدماغ والحبل الشوكي. So, the things of the neuroscience or neuromedicine. So let's move to our outline. Our outline today is seizures, anticonvulsants, and endocrine emergencies. So محاضرة بسيطة وسهلة, as simple as that, and it's focused on the neurological things. So seizures, so most seizures are self-limited and brief. So seizures هي الاتاك اللي تحصل بالبرين. So emergency drug treatment is only necessary if the seizures are prolonged more than 5 minutes or recurrent. So seizures هي عبارة عن attack تحصل للhuman being, and we're gonna treat it if it's necessary when they prolong for 5 minutes or recurrent in every single minute. So initial treatment is to stop convulsions and maintain ABC اللي هي airway, breathing, circulations, and so on. So that's what the seizure is. هي عبارة عن attack تحصل للbody or human being, and with treatment and to stop the convulsion الاختلاجات اللي تصير بالبدن and maintain إدامة ABC اللي هي airway, breathing, circulation. الانتيكونفولسنت اللي هي المضادات الاختلاجات اللي نقصد بها midazolam اللي which is one of the famous drug that we're gonna be used in the ICU or in the theater. So injection solution for injection, so 1 milligram per ml or 5 milligram administered into the buccal cavity between the gum and the cheek by the syringe. midazolam. Diazepam اللي هو الفاليو, so diazepam 5 milligram intravenous bolus and repeated every 2 minutes to maximize dose of the 20 milligram. So تبدي 5 milligram وتنتهي ب 20 milligram. So 0.5 milligram per rectum and bolus for seizure injection phenytoin 15 milligram via intravenous infusion. So when you go into anticonvulsant, so that's mean you use the sedation, diazepam, midazolam, and so on. And we're gonna use the bolus for seizures. الثايبنتون infusion for status epilepticus. جماعة الفت، جماعة الابيليبسي، جماعة الصرع، اكو status epilepticus تجيهم، فنستخدم ثايبنتون infusion or نستخدم ثايبنتون 5 ملغ per kilogram intravenous bolus، ونستخدمهم لورازيبام، نستخدمهم فينيتون، ونستخدمهم فينوباربوتشريت، في باربوتشريت، الباربوتشريت، الفينو باربوتشريت اللي هو الثايبنتون وجماعته. So هذا فيما يخص الانفيوجن من ثايبنتون نستخدمه لجماعة الستيتس ابيليبتيكاس. يعني said so أي واحد كيس مال فت أو كيس مال ابيليبسي جماعة الصرع نستخدمهم بالتوتال. لهذا يقول لك مرضى الفت بالعمليات تنطيهم ثايوبنتون for status epilepticus. تيتانوس القزاز أو التقزز. التيتانوس هو تيتانوس immunoglobulin وانتي مايكروبيال والمورفين and diazepam. So هذا different story. So tetanus immunoglobulin, this substance neuralized circulating toxin. We're giving tetanus immunoglobulin 4,000 units intravenously over 30 minutes. هذا فيما يخص التيتانوس. نعطيهم immunoglobulin حتى نزيد المناعة مالتهم ونزيد الاميون سيستم. والانتي مايكروبيال هذا بنزلين وبنسلين، هذا نعطيهم اللي هي مترونادازول. هذول نعطيهم انتي بايوتيك حتى نقلل الميكروبيال الموجوده بسبب التيتانوس لان هو infectious things. So نعطيهم cover الانتي بايوتيك حتى we're gonna cover everything for the patients. So morphine and diazepam used to control muscle spasm. نعطي مورفين حتى نقلل spasm ودايزيبام اذا نقلل. اي واحد فت نقدر نعطيه دايزيبام ونعطي فينو بنتوثال او الثايوبنتون. المننجايتس so هي bacterial meningitis. المننجايتس هي ذات السحاية. When you're gonna say meningitis, that means bacterial or infectious in the brain.
So bacterial meningitis is a medical emergency, and antibiotic therapy should not be delayed if there is difficulty in obtaining CSF sample. So CSF شلون نقدر نعرف meningitis عن طريق CSF sample cerebrospinal fluid تسحب من spinal cord. CSF in such cases empirical therapy should be started immediately. شنو الامبيريكال therapy؟ بنسلين جرام so 1.2 gram 3 mega units and intravenously 4 hours for 10 days plus chloramphenicol and plus hypersensitivity in patient to penicillin. So اكو empirical therapy ونشوف ال specific therapy. So pneumococcal وبنسلين وجرام negative bacterial meningitis and so on. So المننجايتس treatment هي bacterial موجودة بالبادي أو بالبرين treated immediately. نستعمل empirical therapy ونستعمل specific therapy to treat the meningitis. And how to manage the meningitis? So with a draw, also drawing, obtaining CSF from the spinal cord, and we're gonna treat it accordingly into the different way, not the antibiotic, not the specific therapy, not the empirical therapy, and so on. Endocrine emergencies. شنو هي الاندوكراين emergencies؟ الاندوكراين emergencies هي عبارة عن diabetic ketoacidosis DKA. سامعين بالdiabetic ketoacidosis؟ DKA يعني diabetic جماعة السكري. So diabetic ketoacidosis is characterized by hyperglycemia, ketosis and acidosis. So it's characterized by hyperglycemia. So hyperglycemia يزيد مستوى السكر بالدم. يزيد عالي جدا مو hypoglycemia. So hyperglycemia, so ketosis and acidosis. Airway and breathing, all patients should be given oxygen via face mask. That's very logic. Nasogastric tube is recommended limited regurgitation and aspiration. NG tube recommended regurgitation and aspiration. Intravenous fluid, initial fluid resuscitation should be with a large volume of normal saline and the blood glucose fall to below 300 milligram percentage, and then should be given dextrose or dextrose saline reason to clear ketone from the body. تعطي intravenous fluid initial fluid with the normal saline, بعدين تعطي dextrose or dextrose saline يعني glucose saline. So glucose or dextrose or glucose saline to treat the diabetic ketoacidosis. insulin طبعا تعطي أيضا insulin intravenous bolus 10 units short acting regular insulin, follow insulin intravenous for 4 units per hour. So تعطي 10 units and then follow insulin intravenous infusion 4 units per hour. الالكترولايت تشيك البيكربونات, تشيك البوتاسيوم, وتشيك other electrolyte. Calcium, why not? So hyperosmolar hyperglycemic status non-ketone similar to the DKA. So هو عبارة عن treatment تبدي إذا نرجع بالمحاضرة هو عبارة عن airway breathing, هو عبارة عن fluid, هو عبارة عن insulin, هو عبارة عن electrolyte and so on. Thyroid storm. So thyroid storm هي عبارة عن intravenous fluid or beta adrenergic antagonist or anti-thyroid drug. زين. Dehydrated or shocked patient should be resuscitated with the normal saline. Beta adrenergic given propranolol وهو عبارة عن 0.5 mg intravenous every 2 minutes to maximize 10 minutes using control of the tachycardia. والanti-thyroid drug given carbamazole 100 mg via nasogastric tube, then 20 gram every 8 hours. So that's with the thyroid storm, thyroid hyperthyroidism. So thyroid gland. How to treat the thyroid storm. That's the end of our session today. This is the page for the question and answer and any comment and any suggestion, and hopefully it's very useful to you guys. And it's just like a brief things what the neurological emergencies is and how we can treat the different status of the thing that related to the neuron brain or to the brain syndrome. Thank you for the listening, and we're gonna see you guys if there is another lecture, and hopefully going smoothly
to the, or just like we are gonna close to the end of the year, and good luck with everything in your exam. Thank you again, and goodbye.